Oimore nyako Ramogi sadek mar otieno chenro en mar Oimore tarik en 30 dwe mar 11 higa mag 2023 mateni odiochieng' makiny wadonje Christmas. Iwacho ni chieng' tich ang'wen mogik mar dwe mar 11 intiere wang' sa nyako Ramogi Jwang' mar yudo weche manyien mago motimre ka kod kacha, mago motenore kod weche mag chal mag pioula mose kwa kokoni kod kocha. Piny owacho lose weche mag Hustlers Fund ka achiel ka in ng'atno maparo dhi dala e kinde ni mar Christmas to intiere gi nyamburko mari wuon, ibiro loke mar ting'o ji e ndara. Inyalo bedo e lwedo marach mar jogo mochung' ne neno ni oganda owuotho makare e wang' apaya mano NTSA magi to kod mamoko magi weche momiyo pek. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Higa achiel nyaka ne chak chiwo hola mar Hustler Fund. Maromo bilion 39 sechiwe yor hola ne jo Kenya milion 22. We are asking that they confirm the JSS interns, and 2, they should domicile the JSS in secondary schools. Jopuonje JSS e pachuka dwaro mondo ng'i wacho rak margi ka giywago kaka indikogi e tich. Starting tomorrow morning, a public crackdown is done to weed out any private vehicles that are operating as PSV. Dul mar NTSA dhi chako timo pedha ne geche ji giwegi masani odenje ting'o jowuoth. Nyako Ramogi dong' kaka pile bedo kode chakruok nyaka giko mar weche manyien e chenro ni mar Oimore. Laina matudruok ari 3-6 ede chiel kachiel e YouTube, Twitter to kod Facebook mar Ramogi TV. Wago kod mbaka ka wadhi nyime kod yudo weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ka ochako ni jopiny ma midhiero mapiyo ula osemonjo medo kwa piny owacho mondo med kwan kony magichiwo mondo miyo gengo do midhiero mamoko koting'o tuoche manyalo gore kuomgi e kuonde mag jotie. Mae timore seche ma piny owacho yango ni e seche 24 mokadho. Pioula osenego ji 16 ka familia 92,432 osedar e miechgi. George Bati miwaler. Kaka yor duoko chuny joma oseyudo midhiero mikelo kod pioula, piny owacho dhi nyime gi chwalo kony ne joma pioula osekelo negi midhiero. E kaunti ma Isiolo jolweny ma KDF dhi nyime chwalo chiemb kony ka gitiyo kod ndeke ma kalapapla kaluwore kod kethruok mag apeyni e gwenge makono. We are lifting food for households which is for the Dutch Basa. We are lifting for 626 households. For Iresaboru, we are lifting for 500 households. That is food. And for Alango, we are lifting 175. People have really suffered, but today, by the evening, I think they'll be happy. The drugs, and also we have drugs, we have antibiotics, we have painkillers, we have all items which are needed for emergency. I think going forward, we are going to rescue our people today. Kaluwore ni familia 4,000 midhiero mar pioula osemonje kaunti ma Marsabit. Piny owacho mar kaunti no lando ni giseketo tenge milion 157 mar jolo joma midhiero mar pioula omonjo. Jalup gavana mar kaunti no Solomon Gubo okoni ma en achiel kuom okenge mag reso joma oyudo midhiero ma ikelo kod koth ma medo chwe pachoka. Bado mvua iko na mvua ikiendelea kunyesha athari inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo tumesema katika mazungumzo yetu kwamba tukiendelea kupata athari zingine tuongezee katika hii ripoti kabla ili tuweze kukava kila mahali. Magi timore kinde ma joma pioula osedaro e miere kaunti ma Tana River medore kendo gidwaro mondo med konygi bang' wito mwandugi e pioula. Ombi langu ni kwamba hao wenzangu ambao wamekosa pia nao wajumuike na kile ambacho kimekuja na wao wapate msaada angalau. Tumeongezea nyumba zingine 500 ambazo siku ya leo baadhi ya hizo tumeweza kuwapatia vitu ambazo zitawasaidia kwa muda huu ambao imebidi watoke manyumbani mwao. Gikoni nyaka gia sani kwan mag joma midhiech pioula osemonjo medore kar jot ma Kongolola kendo ni mine kod nyithindo nyalo gamo tuoche ma ikelo kod pimo chido poni okenge makare okoketi. Sisi wa mama na watoto wetu angamu tuangalie
mtuangalie kwa misaada, muzidi kutuangalia. E kinde ma jopiny mapio ula oserocho chenro magi medo kwayo kony, sirikal bende medo singo kenge mag neno ni ogeng' masiche mamoko ma inyalo kel kod koth machwe gwenge mopogore opogore pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Obila dek mag ndara mane omaki kaluwore kod asoya magisebedo ka gikawo apaya ma Mai Mahiu boma Naivasha pod nie od twech kata kuom ogeng'negie mano e log tich mar EACC ka nonro dhi nyime. Kaluwore kod EACC, obila mar 4 ne opusore moringo e kinde mekono ka bende ne omuojo magine e kor yamo. Ileo ni onge ng'ata mano hinyore e kinde no ka bende gidwaro mondo obila mag wang' apaya geng'negi bedo kod magine kinde magiteo mtokni ndara. Mekono biro ndara 2 bang' do makedo kod weche mbadhi ng'ado bura ne apisas 2 mag DCI mano chielo kod magina jonon weche mag EACC e kinde mekogi kaluwore kod asoya ma shillings million 1. EACC officers, when they're executing their work, they are supposed to execute their work without anybody obstructing them, either physically or the use of arms, especially the law enforcement agents. And for your information, I'm in communication with the IG. The IG support EACC. His position is very, very clear that traffic police officers should not carry weapons, should not be armed unless it is extremely necessary for their own safety. But he himself personally, he doesn't see any reason why traffic police officers should be armed. Kadhi nyime jaten piny Kenya William Ruto nyiso mor mare wi okenge ma piny owacho osekawo machiero uchumi mawacho ni osechako nyago olemo. Ruto wacho ni wacho gi sunga ni piny Kenya dhi chulo gope make duto maonge leo chakre dwe manyien. Jatend piny bende olando ni piny owacho dhi medo kwan mar omenda ma ng'ato nyalo kawo e hola mar Hustler Fund kochakore odiochieng' kawuono. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni oganda jo Kenya dhi nyime kod gwonyore gi pado kaachiel gi rido okanda ewi pek mar ngima, jatend piny William Ruto wacho ni ochumi mapacho kae osechako duogo e wang'e higa achiel bang' Kenya Kwanza kao loch. Uchumi wetu ulikuwa katika hali mbaya sana. Madeni yalikuwa yametusonga kama taifa. Matatizo ya hata kugharamia kulipa hiyo madeni ilikuwa ni ndoto chafu. Ilikuwa ni hali ambayo Wakenya wengi walikuwa wanashangaa tutatoka hapa kwa njia gani. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Ruto lero ni chenro mag piny owacho mare mag chiero uchumi osechako nyago olemo, kendo nyiso sunga ni piny Kenya dhi chako chulo gope mage duto kochakore dwe manyien maonge leo. Tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, hadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza. Wach mar idho malo e nengo mar ngima bende okodong' chien e kinde ma William Ruto opako piny owacho mare kuom duoko piny nengo mogo mar kuon kowuok e siling 230 higa mokalo nyaka siling 140. Mwaka mmoja uliopita wakati kama huu bei ya unga ilikuwa 240. Leo nikisimama hapa bei ya unga imeteremuka, sasa tuko hapo kwa 140, 130. Na hiyo ndio ukweli, watu waseme. E kinde ni mahola mar Hustler Fund dhialo higa achiel nyaka ne chake ayanga, Ruto kod jodito mag Kenya Kwanza owiro chenro no kod mo mang'we ng'ar ka gilero ni ji maromo milion 22 e pacho kae tiyo kod hola mar Hustler Fund. Kupitia usaidizi ya Wizara ya Fedha, serikali yako imetupatia pesa na mpaka wakati huu tumekopesha zaidi ya bilioni 38 kwa hao mahasla. Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua bende opako oganda jo Kenya kuom dhi nyime kod chulo hola mar Hustler Fund bang' kao hola makamano. When you started this fund, wale ambaye walikuwa hawatutakii mema walikuwa wanasema hii mahasla wakipewa hii pesa watapotea nayo, lakini hawa mahasla ni watu ya ajabu, wanaendelea kulipa, tunawapongeza. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7
are active members. Wanalipa wakikopa. Ewi mano, piny owacho olando chenro mar medo kwan mag omenda ma japiny nyalo kawo e hola mar Hustler Fund kochakore odiochieng' ma kawuono. Lendo makamano orwa kod moko kuom jopiny mosebedo katiyo kod hola mar Hustler Fund. Wakenya milioni 1.2 tena leo wataongezewa limits zao. Wale wamekopa zaidi ya mara 10 utaongezewa limit yako by 100%. Hustler Fund en gima ber, ok en gima rach, en gima ber okonyo. But ka in gama tiyo gi wiye no nego beni ichulo then ichaki imiye another limit tikelo godo biashara. By the time mitimo gigi itimo to imedo yao biashara bedo maduong'. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua bende ogolo siem ne governors mosebedo ka sando johala mag chumbu. Gachagua wacho ni johala mag chumbu nyaka miluor kaachiel gi miyo gi thuolo mar timo ohala. Hao mahasala wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote, wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasala vile tuliwapenda wakitupigia kura. Mabiro bang' askeche maboma ma Nairobi sando johala mag chumbu mauso e chuny boma kendo ketho moko kuom mwandu mag-gi. Kata odoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza sungo okenge magisegoyo e bwo chenro mar Hustler Fund, johala matindo kwayo piny owacho mondo med kwan mar omenda ma imiyo oganda e bwo chenro mar Hustler Fund kaka yo mar konyogi iting'o malo wechegi mag ohala kaachiel kod kedo gi idho malo e pek mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, kaini ng'atno mano ka Hustler Fund kendi sebedo ka ichulo. Thulen mari madhi nyime nikech land kanyo gi jatend piny ni biro medi omenda go gi kwana tamalo ma oyango go. Ka dhi nyime jodito mag riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance medo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kumloko tok gine weche mag ochuno e lipot naduko manogol. Ogai mar Azimio la Umoja Odinga wacho ni Kenya Kwanza weketo kor matek e weche nengo ngima mamalo ma en achiel kuom weche magidwaro ni oketi e time lipodno. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni en gima rach ni kuom weche duto magitwakie wach nengo mar ngima ema winjruok ne okobetie. Ile hatukukubaliana tukaweka wazi sisi wana Azimio la Umoja One Kenya ni juu ya gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Na kwa hivyo kama mtu anaweza kusema ati imeenda chini, hii nadhani I was thinking Mheshimiwa Sifuna, it must mean that this bottom up thing means you actually unaenda kichwa chini, therefore you don't think properly na miguu juu. I can't understand how else inaweza kuwa gharama imeenda chini. Kwanza walianza kuagiza bidhaa kutoka ng'ambo. Ati wanaleta bidhaa kwa shirika ya KNTC ili gharama ya maisha irudi chini. Wameleta mahindi, wameleta sukari, wameleta mchele, wameleta mafuta ya kupika. Hizo zote zinapita katika bandari ya Mombasa bila kulipa forodha. Lakini gharama haijarudi chini. Manake ni wao pale ndio wanalota kutoka kule, wanauza, wanaweka faida kubwa, wengine hawezi sasa kununua. Kapod wantiere weche motimo record report ma committee moriwo ywaruok e kind kidienje ariyo mag duond bura mar Jubilee nochako neno kawuono tok kweth motele kod Jeremiah Kioni dwaro mondo speaker mar od bura Moses Wetangula owitoko chung mane oyango ni Sabina Chege e jago oporo ma duond bura no yud bura. Kotelni kod Jeremiah Kioni jotelo go nyon kar tiendgi ni gin eweg duond bura mar Jubilee kako yangi kod chik kendo ginyonore e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagi kema bor kod speaker ni oonge oteku mar chuno gi wuok e Azimio kod yiero ne gi jotelo e duond bura no. Kaka Sifros Okenda lero no jokanyo mag Jubilee go siro chung mar Azimio e report mar committee mar twak naduko kagi ywak ni Kenya Kwanza oketho chumi mapacho ka.
Lwenye duond bura mar Jubilee koro nenore ni ok rum sani ka kwethgo chako lweny manyien tok spika mar od bura mamalo Moses Wetangula yiero Sabina Chege kaka jago oporo e lo Jubilee dwe mokalo. Tarik 26 dwe mar 10 higani, Wetangula nopwodho gwelo mar jaod bura ma Embakasi South Mark Mwenje kaka jalup jalag kweth manok e od bura bang' Azimio kwedo gwelo mar Sabina Chege kaka jalup jalag kweth mar gi od bura. Kata kamano, Wetangula noramo ni Sabina Chege biro dhi nyime kod telo ne kweth mar duond bura mar Jubilee kolero ni Jubilee en duond bura mar adek kuom kwan mamalo mar jood bura. Wach ma jagoro maduong' mar Jubilee koro thir godo ka gidwaro mondo Wetangula oketh wach makamano. For the speaker to purport to elect a whip for the Jubilee party, that is none of his business. We as a party are the ones who will write to the speaker to tell him who is the whip of Jubilee party in the house. Jubilee motelne kod Jeremiah Kioni wacho ni pod ginyonore i kweth mar Azimio. Wetangula cannot exit us from Azimio coalition. Hana hiyo nguvu kamwe. Na yale mambo amejaribu kufanya pale ni mambo ya kuleta tu utatanishi ambao hauna maana. Jotelogo bende odhi nyime gikidho sirikand Kenya Kwanza kuom ketho chumi mapacho ka kendo medo nengo ngima. You also know that interest rates have continued with their upward trend, mainly because of the behavior of government. 2 weeks ago, government was in the market borrowing an infrastructure bond at 18% tax-free. That means they are effectively paying around 22%. So you ask yourselves, if government is paying 22% to borrow, will the banks lend to small business or are they going to lend to government? Maabiro manandala chiel kende toka Azimio ka ochung' margi kama ne gisingo mar manyo yore mamoko mag sundo Kenya Kwanza mondo duok piny pek mar ngima koting'o nyaka dok ir jopiny. Kwa sababu amekataa, na ni ukweli kwamba zaidi wanakataa kwa sababu yale mambo yanahusu gharama ya maisha, utakuta kwamba wakuu wa serikali wanapata hela hapo. Yaani wanajifanya kwamba wanataka kurudisha gharama ya maisha chini, kwa hivyo wanajipatia contract ya kulete mafuta, mfano G2G, ngao wengine wakasema kwa mtandao gangster to gangster. Ukweli ni kwamba haikuwa na faida kwa Wakenya. Jubilee koro geto golo Kenya Kwanza etelo yiero mar 2027 ka gilando chako ndiko ayanga jokanyo mag duond burano e thuolo machuok mabiro. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kawadhi nyime, jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen ogolo chik ne duol matayo chenro mag wuoth e pacho kaendi NTSA mondo chak timo pedha ne geche mating'o jowuoth e kinde ma ok gindikore kaka geche mowinjo ting' jowuoth kata PSVs. Murkomen mane lose kinde nyasi mar dhialo higni 20 mar riwruok mar weg matatu e boma Nairobi okoni kaka yo mar reyo kendo duoko piny masiche mag apaya. Idhi ket picha dede mabiro rango ng'wech mag nyamburko kendo mabiro tigodo e go fwai ji mariembo e ng'we airi titi. Judith Omondi ni kod mathoth. E romo mar dhialo higni 20 mar riwruok mar weg matatu mane obagi e boma ma Nairobi, ng'ur ne owuok koa kuom jotelo mag riwruogno ni ji man kod geche ji giwegi osebedo ka kethonegi ohala e pacho ka. We've agreed on the issue of vehicles which are not supposed to do PSV because they are messing up our business. They are eating into our revenue while they are not compliant. Wachni ne odhiro jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen mane ochopo mar twak kod jokanyo mag riwruogni mondo gol chik ne duol marango chenro mag wuoth e pacho kae NTSA mondo tima pedha odiochieng' makiny mar rango ji ma oyud ka dhi ataro kod chik makamano kendo gibiro yudo kum. Tunasikia kwamba tuko na magari ambayo they are operating as PSV illegally. Yeah, na iko sehemu zote za Kenya. I want to direct NTSA starting tomorrow morning to make sure that a public crackdown is done to weed out any private vehicles that are operating as PSV. Murkomen bende oyango ni thoth masira mag apaya matimore sani gin mayudo geche ji giwegi makinde mathoth timore otieno mar tich abich kod kogwen mar wuok tich ka thoth joriembo to yudore ni omer mokalo gino ma ok obiyie ni odhi nyime. Statistics inaonyesha accident mingi ni Ijumaa jioni,
mpaka Jumatatu asubuhi saa 11, ambayo tunapoteza watu wengi ambao wako na gari ya kibinafsi na ni watu young, wale wamekuwa tu wanataka kuingia middle class na wamenunua gari za kwanza, wanaenda kujienjoy out of town hivi. That is the sector we are trying to see with NTSA. How do you streamline that sector? Kaneji mariembo eng'we arititi to jatend migao no singo keto picha mabiro tiyo e yor mbui majal ma odhi ataro mar chik to ibiro go fwai ma ok omaki. Ultimately, before the end of this first term of this government, I would like a properly operating camera system across the nation that will monitor speed, overlapping and other behaviors, and we will not need to take you to court. We are now going to establish a task force, which I should do so before the end of this year, a task force that will work on the smart transport system and instant fining system. You overspeed, you are automatically fined. You overlap, you are automatically fined. Higani, lipode NTSA ne oyango ni ji maromo 3,609 ne owito ngimagi nikech masiche mag apaya e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom report machal kamano. Jogo mabedo ka wuotho e kinde nyasi mar Christmas wan gi geno ni giyudo kanyo report mawuok kuom weche mag wuoth. Nitie jogo maloso koda mathoth gi lak sechegi. Abokawo thuolo mondo mi asom gi mana mathin. Owacho ni kaw Mose Manuel news chopono maber odhiambo ma kawuono. Owacho ni okang' mar mako obila mago mag wang' apaya kod jo EACC en mano mabende koro hinyo. Iwacho ni picha mar apisas mag obila onego bende giwuok oko kendo gimako. Iwacho ni rech madongo ndiko gi dho ngere. Iwacho ni kata kamano oneno achiel kachiel ka nitiere Kagan Ndiru kod wuon mare Stephen Otho, Barack Ojala kod Laktar Lilian Gogo. Wacho ni I'm more than glad gi Ramogi TV. Omor gi okenge mar Ramogi TV osegoyo erokamano kuom kete kaendi mano Shem Otho. Neno achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Kagan Ndiru, erokamano kuom kete e Ramogi TV. Bende ng'ato ng'isa kan achiel kachiel ka nitiere chuny boma ma Nairobi kamoro mong'ere kaka Mountain View. Wacho ni en kachiel kod Enos Oreng Onduru kachiel gi Rose Adhiambo Oreng. Nyinge en An Atieno Oreng. Erokamano kuom kete Ramogi TV gi lak sechegi. Brian Luigi wacho neno achiel kachiel ka nitiere YouTube page mar Ramogi TV. Michael Omondi ler ndi erokamano kuom kete Ramogi TV. Desmond neno achiel kachiel ka nitiere Ngara. Clinton Adendi, Jamhuri Kantavet Ramogi TV ler. Aito wacho ni weche ler manadi economy MN Noma. Mano Wycliffe Omanya kowuok Mount Kenya. Kwarom Kajwang' kik dhi mabor. Pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel.
Call 0703 254 254 or book online www.viewtravel.com. Siaya County untie tarik 2 dwe mar 12 Ramogi TV oikone budho mar tipo Tiedero biro bedo gi rumba mokue kowuok Little Gem Resort Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrique Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett, Bebiro Bedo Kanyo. Happy birthday Ramogi TV, Wanere. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV na kawachao kanyo nwanyisi ni Ramogi TV dialo kendo hingo igni ario chakre ne ochak bedo yam keli chiendo mopogore kotenore kod mano jolendo moko mag Ramogi TV osego kambi kar thieth ma Sena level 4 motelo ne nyasi mar thieth maonge chudo matimore odiochieng' makiny. Igruok duto ni thieth no oseket makare kakilero kod Alan Obiero kanichula mamfangano tudre kod yor simu. Alan Oimore, erokamano kuom tudri kodwa e weche manyien mag Oimore. Usewuotho kawuono osebedo kod odiochieng' mapek chakre okinyi timo ikruok ne weche mag thieth mibiro tim odiochieng' makiny gwenge mago mag Sena. Nyiswa ni to ikruok chal nadi to ginang'o ma jopiny onego gen odiochieng' makiny? Erokamano Emmanuel kod jo neno duoko to mag Ramogi TV. En ni nyaka sani antiere chula mamfangano mano mayudore sub county ma Suba Central kendo e od bura ma Suba North. Ni kakiwacho ni Ramogi TV ingo nyasi mar ike mar 2 nyaka ne wachak lendo kendo moro oganda jo Kenya. Waneno ni watimo mae mar mondo waduok ne jopiny erokamano kuom tung' kodwa. Ing'eyo ni kaka chien kanyo wadhi bedo kod thieth manono kata free medical camp kar thieth mar Sena level 4 hostel. Koro Sena level 4 hostel ntiere e chula mamfangano. En nyasi kata kanyo mwang'eni idhi yuare kod oganda mathoth. Chula kae wantiere kod gwenge ma opogore, wan kod gwenge mang'eny mana ka kwano piyo wantiere gi jogo madhi wuok e gwenge kaka Krigu, wantiere gi Wakiang'ata, joma wuok Ramba, joma wuok Akimba,
joma wuok Yokia, Nyakweri, Kiwari, Wakula, Wasamo, Ugina, Uozi, Mauta, Wamai, Kitenyi, Wakinga, kod Sena kuma antiere ni. Jogo duto warwako kendo ikruok oseket makare e kar thieth ma Sena level 4 hostel. Wantiere kod jogo ma watimo godo nyasi ni kata partners ma opogore opogore. Wantiere kod laktache ma olony mowuok county ni mar Homa Bay magine wegwelo. Wantiere kod laktache ma owuok Chuda Healthcare Center mawuok na Mombasa kocha. Wantiere kod jogo mawuok Bama Hostel mabende en achiel kuom kar thieth mokonyowa kod yedhe makinya dhi konyo jopiny. Danga yer nyiso johera mag Ramogi TV, jogo duto mawuok e chulani ma Mfangano kod kata chula mawuok majirani, jogo mogo tong kod chula ma Mfangano, mano jogo mawuok Takawiri, jogo mawuok Remba kod Ringiti gi kata Atego. Nigi kore wayawo dhot sa 12 okinyi idhi chiw thieth ne tuoche ma opogore opogore. Wantiere kod jolony, wantiere kod laktache turi ma osechopo kae, wantiere kod nurses, ng'ato mabiro yud kod kata mana tuono ma biro dwaro ni otere kar thieth moro ma ni malo matin kata miluongo ni referral, bende ibiro nyise kaka biro timo. Koro oseketi ikruok makare. Wantiere kod jodito mawuok e kambi mar Olvide Services ka otelno kod achiel kuom directors marwa Madam Latifa Ngunjiri kod team maduong' mowuok e Ramogi TV osechopo kae mondo kiny wane ni wabet kendo wakonyo jogo mawuok e chula ma Mfangano kae, nikech mae watimo ni mar gisebedo ka gichung' kodwa higni 2 ok tin, kendo wanyiso gi ni wabiro medo chung' kodgi motegno. To gino watimo en duoko lwetwa mondo wane ni jopiny bende ong'eyo ni Ramogi TV kod familia te mar Ramogi TV ni kodgi. Mopogore kod mano mapiyo piyo, kiny bende Mbita, town ma Mbita, kiny tiere miel modhi wang' achiel, team maduong' mar Mbak Ndalo kiny dhi lendo achiel kachiel ka owuok Mbita, kod chenro mopogore ma kiny bang' mano kendo godhiambo wadhi bedo Bondo, Ngeso wadhi bedo Siaya, Jumapil wadhi bedo Bondo. Koro en adiera ni en nyasi moaiko kendo gimoro amora osebet kare. Jopiny duto, jogo duto maneno wasani kod kata mawinjowa, warwakou odiochieng' ma kiny chakre sa 12 e Sena level 4 hostel mano mayudore e chula ma Mfangano. Kae ni penjo Emmanuel. Erokamano Alan Obiero kuom miyowa chal kaka biro bedo gwenge mag Sena. Wan gi geno ni kiny wachako watudro kinyi makiny e chenro mar Rupiny ka wachako chenro machal kamage kor gwenge mopogore opogore. Uwinjo gi tu janeno kod jawinjo ni thieth en mano manono kendo itime e chula ma Mfangano Sena. Ka intiere alwora makanyo, kiny ikaw thuolo mar chopo mondo miyudi thieth ka bende tudri kod jolendo mag Ramogi TV mosechopo to kod mawa bende pod biro chopo tino makawuono to kod kiny okinyi. Kadhi nyime, jopuonj mane ondiki yor orak gi piny owacho kokalo e duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC e skunde mag junior secondary mopogore pacho ka ndiko dwaro ni piny owacho ndik gi e yo maongirore kata permanent. Jopuonj mane obago rombe kendo bedo gi ng'anyo mamuol e bombe mamoko nobuogo rem dok e tich higa manyien. Ali Abich nigi mathoth. Puonjgo manondiki e yor orak kod piny owacho e skunde mag junior secondary mopogore pacho ka koro wuok oko kaseyo mokalo piny owacho ka okalo duol mochung' ne ndiko jopuonj tich e pacho ka ndi TSC kuom rem ndiko gi tich e yo maongirore ka bende gigolo ng'ur e wi midhiero moko magikalo e skunde manondikgie e kaunti ma Kisii. Jopuonjgo ne obago ng'anyo mamuol e chuny bomano ka giywak e wi lwasi marach mar tich ka bende ne gibuogo biro rem dok e tich dwe mar achiel higa manyien poni ok ondikgi e yo maongirore. We are asking that they confirm the JSS interns, and 2, they should domicile the JSS in secondary schools come January. We are tired because 17,000 at this point in time in the economy of Kenya is not enough. Ng'ur makamano bende chwal kod jopuonj mag junior secondary county ma Homa Bay manogolo ng'ur margi ka giwacho ni nyaka ne ndikgi tich e yor orak dwe mar 2 higani gisebedo ka gikalo midhiero mathoth ka gin bende giramo mondo gibedok e tich poni ng'ur margi ok owinji. Gima duong' mwaywago en ni kaka uneno wakani wan jodongo moti mano graduate 2014, 2015, 2016, 2017 to nyaka sani watho e junior secondary schools ka ok omiwa tich e yor permanent to ok wabiri new contract
ma ministry dwani wari niuno. Comrades power. Wadwaro ni mondo JSS teachers obed confirmed by January. Makao gibedo confirmed. To wan kaka kupet wabiro dhi kate court kendo wabiro kelo ng'anyo marati. To e kaunti ma Bungoma, jopuonj go ne ose mokalo piny owacho, magi wacho ni osesandogi ka gin bende gera mondo gibedo ke tich higa manyien, pone sirikal ok ondikogi e yo ma ongirore. Some of the political leaders, political class, they are dishing out letters to these young teachers who have graduated recently. Then teachers who are senior, we are still holding as what? As interns. At this time, we are domiciled in primary schools, and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer, and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Therefore, it becomes a problem for us. Magitimore ka jokanyo sekta mar somo e pachoka ne obedo kod romo margi mane okawo ndalo adek e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay mar somo paro ewi nonro ma opogore ma bende osetim e migawo mar somo gi dwaro makende mar medo bero sekta mar somo e pachoka. There are many questions that are emerging from this conference. The recently released KCPE, for instance, has brought up many conversations. The question is, what is data telling us? How many pupils are affected? It's a right. Below the age of 18 is the child's right to access to education. And therefore, whichever interventions that government is putting in place is to ensure that all children have an equal right of participating and going through education in this country. En chenro maneno ni jokanyo mag somo otimo nonro matut e weche moluwore gi weche mag somo kendo gibiro kanyachiel kendo gisomo paro e wechego mar neno ni gik ma giyudo e wi nonro gi ochwal ne jotelo e migepe mag somo kod jotelo mamoko kata jokanyo mamoko maneno ni nonro kaka nonro wuok okete tim gik ma nonro opako kata gik ma nonro omiyo mijingo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime en ni duol mar Kenya National Bureau of Statistics komakore kod migawo mar thieth ka achiel kod jokanyo mamoko e kaunti ma Kisumu yango ni kwan mag nyithindo minyuolo kosa wito ngimagi e ich ni malo kod 99 kama thoth e bwo higni 5 nitie 41. Midhiero mag ikoni koro nyaka mane yore motegno mag kedo godo. Millicent Odhiambo miyo waler kuwuok Kisumu. Romono motis ni the 7th Demographic and Health Survey manochak tim e 2022 en mano mar nono kendo yango kwan makare mag midhiero mathiro dak makare mag oganda. Mae itimo koteno kod weche ler kod thieth makare mondo manyo okenge mag kedo kod midhiero makamago kaka yorno mar reso ngima oganda. Kane giloso kod Ramogi TV, kotelnegi kod jatatije mag weche ler e alwora ma Kisumu, Laktar Fredrick Oluoch, oyango ni nonro golo ni nyithindo ma inyuolo ka osetho oidho nyaka 99% ma en kwan mamalo ahinya machuno nyaka koro gikaw okang' mapiyo mar thiro. We have seen access to skilled births very high at 99%. I think immunization is slightly at 79%. Just below 80, slightly with 1%, and fourth NC are around 61%. So, and we are working on this. It's a improvement from 48% to 61. Ewi mano yango ni kwan jogo mani kod net mageng'o suna ma othiedhi kendo tiyo godo nitie 76 kod 62 koluwore kamano. Gino ma okoni bang' pogo nede dwe mar achiel higa manyien to kwan jogo mageng'o tuo mar malaria katiyo kod nede suna mothiedhi dhi medore nyaka 100%. Ownership of nets is at insecticide treated mosquito nets is at 76%. And utilization is at 62%. Right now we are in preparation to do again mass net distribution in January, so that will automatically increase the ownership to almost 200. Nonro bende golo ni nyithindo mawito ngimagi e bwo higni 5 nitie 41 ka mine matho kinde mag nyuol bende medore ahinya kama koro giyango mar chako tiegruok ne mine e wi kaka ginyalo ritore makare kod nyithindegi. Child mortalities under 5s was at 41 in 1,000 live births, so that's like 4 in 100
what we are actually looking at is now to look at the different causes. We want to look at the root causes, and then we sort it from there. We find that people living in Kisumu, most of our women at the first ANC, our HB or the blood level is low. So that is our first, the risk factors. We have sensitized our CHPs to be in the lookout that any woman who deliver must be followed up. Omedo nigi keto kinge mopogore mag kedo gi midhiero gi. So we are trying to do proper health education, create awareness, so that this is the trend is we change and get good outcome in terms of indicators. Our first objective in the strategic plan is to eliminate any communicable diseases. And you find that the under 5 mortality we are talking about, the main cause is pneumonia, which is a communicable disease. The only way to reduce the communicable diseases is to increase on your immunizations. And encourage our women also to continue with the education, because this one goes hand in hand with some of the health indicators which we have reported in this report. Kopogore kod mago, nono bendo yango, ni oganda pod odak marach ahinya kaluore ni atamalo 5 pod losore e bunge, kata malo 35 pod onge kod choche makare, ka pi maler bende atamalo 20 pod ok nwang'e yo makare. Omiyo tend kaunti ma Kisumu tiyo machiegni eneno ni weche mag ler ochwal kowuok e atamalo 25 nyaka atamalo 75 mondo okony e geng'o tuoche mopogore manyalo mako oganda nikech yudo mar alwora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. E weche mag ohala, jopur mag avocado e kaunti ma Siaya dwaro mondo piny owacho e kaunti no jiw pur mar avocado kido mar Hass, ka giwacho ni chunogi gidhi nyiewo kodhi e kaunti ma Murang'a. Kale jakom riwruogi mar Siaya Avocado Farmers Cooperative SAFCO giwacho ni kido no mar avocado nyalo ting'o chumi mar kaunti no. Jatend migawo mar ohala kod Sage County Grace Agola wacho ni achiel kuom chenro ma giketo mar ting'o purno en chiwo kodhi ne mier ka mier e gwenge ma Lego, Usonga, Gem, Ugenya kod Ugunja. For export. Gimomiyo nwachako cooperative wani en ni mondo jopur obi kanyachiel wapuonjre kaka wanyalo pidho avocado e yo maber, wariwre mondo wamany chiro kama inyalo usi avocado wani. Kaka ing'eyo ni riwruok e teko, wabed gi duol achiel mar jo cooperative mar jo avocado ma wanyalo dhigo kata e sirkal, kaka koro wan gi waziri ka, mondo wapenjgi ni un kaka sirkal unyalo konyowa nadi. Koro mano e gima muhimu kabisa momiyo wariwore mondo wabed e cooperative ni. Bech avocado mipidho matin tek ma most farmers ok nyal yudo pesa no manyiewo. Aya inyiewe mabor, wagole Murang'a piny Okuyu kocha mondo wa Murang'a mobi kae mochop en pesa mang'eny. Tadwa jiwo jomane cooperative di mondo gidhi niwach waseyango kuonde ma avocado ipidhe sub counties ma avocado ipidhe e Siaya kae. Tagombo ni mondo gidhiyo gichop nyaka e ot ka ot kanyalo pidho kata mana kodhi 15 kende. Asetimo kwano manwang'o ni kipidho kodhi 15 go to higa bro nwang'o Sh100,000. To kumipidho avocado no ibro pidho kitungu, ibro pidho alodi, ibro pidho njugu, ibro pidho ganda. Koro ok en gima kipidho to moni tiyo gi puodho kaka onego itigo. Piny owacho e kaunti ma Migori ojiwo jopur mondo med ndhadhu ne chiemo ma gigolo e puothe kapok giuso gi mondo gimed nweng'o maggi. Ma itimo kalero ni thoth gi uso mwandu ma chak ka wacho ni negi ndhadhu dhi medo thuologi mar ohala ma bende kore jiwogi mondo mi gitim. Jojuma nigi mathoth. Thoth chiemo mawuok e kaunti ma Migori ma oting'o chele, bando rech kaachiel kod moko osebed ka iusogi e kaunti mamoko kuma bende imedogie ndhadhu. Jopur mathoth e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ne yutogi ni piny nikech chiemo ma gigolo ok migi nweng'o makare, kendo gisebedo ka gidwaro mondo koro konygi e medo ndhadhu ni chiemo ma gigolo kapok giusogi. Piny owacho malo ka otende kod piny owacho mar kaunti kod mamoko
osetemo keto kenge ma opogore opogore mar konyo e medo chiemo ndhadhu. We have people who have been supported in this program to produce certain things that are now available in the market. We have farms, poultry farms in places like Awendo. Chiendeno ma ong'ere kaka Agriculture Sector Development Support Program ma osebedo ka isiro kod piny owacho mar Sweden ma osebedo ka itime counties 47 en achiel kuom mano ma bende koro osekonyo moko kuom jopur e medo ndhadhu chiemogi. Nachako uso chak gi lita 10. Jomoko ne kelo na ta uso. Tok ndalo matin naneno ka gini nyalo timore. Kana chako time odhi adhiya mos kamano 20, 30, 40 nyaka sani en lita 600-800. Wagolo lita 350 waloso go fresh, then lita 250 wa separate watimo ne gimiluongo ni skimming. Wan gi fresh milk, wan gi cream, wan gi fermented milk gi yogurt, wan gi cheese be. Jopur ma osekonyo buchendo ni e kaunti ma Migori gin mago moting'o mapidho gwen, mago pidho rabuon kaachiel kod mago eko mag dhog chak. Wanyalo toyo tong' 2,500 nyaka 3,000 e juma ka juma. Tiende ni e dwe achiel wan e position mwanyalo toyo tong' 11,000 to 12,000. Kuma wadanere kaka Skereda Poultry Farm in the next years to come, and wadwaro mondo wabed the biggest hatchery in this region. Gavana ma Migori Chila Yako mane obedo kod romo kod apisas mawuok e piny owacho mamalo kod pinyno ma Sweden ne okon jopur mondo koro oket mainogi e medo ndhadhu ni chiemo ma gigolo moting'o rabuon, chak kod mamoko. Value is added to them and markets identified. The product you see here is yogurt that has been produced here in Migori County by a group in Oruba that is part of Suna West. As a government of Sweden, our mandate is to provide funding. So it is the counties that prioritize. So for Migori, they have prioritized daily poultry and sweet potatoes. We believe that they have prioritized that because they have a competitive advantage. So what we can do is just to support them to implement the strategies around the 3 value chains, the 3 selected value chains. Ochilo wacho ni kaka kaunti ma Migori gidhi ndiko apisas madhi chiwo puonj ne jopur e yore pur makare ma oting'o medo chiemo ndhadhu. One of the gaps is extension services in the areas of innovation. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende koro siko ne jopur ne dhi konyogi e yorego mag medo ndhadhu ne chiemo kaachiel kod manyo chiro ne chiemogo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wang'ado tong' wadhi kadho nam chumbi. Romo mag galamoro mokelo kanyakla jo ohala kaachiel kod joket mwandu mowuok e counties duto achiel man kadho nam chumbi obagi e kaunti ma Mombasa. E romono twak maduong' en kaka inyalo ber chenro mag ohala e kind counties man kadho nam chumbi. To chutho e yor twak gi jolony kaachiel kod joket mwandu. George Aoko nigi ler. Jo ohala kaachiel kod joket mwandu mopogore obagoro ma Mombasa mar twak ewi okange mageto bero chenro mag ohala kadho nam chumbi. E romono mobagi e alap Mama Mangina Waterfront, jolony korka weche mag uchumi bende ogwel mar twak gi rowere ewi paro mag nyuolo thuolo mag tije ma en achiel kuom midhieche mokwako pachoka. Hao wote wamekongamana hapa kutoka jana na leo na kesho ili tuweze kuzungumza na ile miradi ambayo tunaweza kuileta ili kubunisha kazi upande mwingine na kunawirisha biashara. Kama mnavyoona tuko na mpaka hawa wa exhibitors ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo wamekuja kuleta biashara zao, kuja kuonesha na kuja kupata investors pia kuja waangalie Mombasa tuko na lipi la kuonesha, na si Mombasa peke yake. Tumejumuikana na kaunti zote 6 za pwani. Jotend riwruogno makelo kanyakla jo ohala e counties duto auchiel man kadho nam chumbi koni en ayanga ni jo ohala mathoth nyocha oyudo ng'ikruok kaluwore gi kodh El Nino manyocha chwe. Gikone gikawo thuolo bende mar nyiso jo ohala kaka ginyalo rakore gi midhieche ma kamago. Wafanyabiashara wameathirika. Weangalia kama mfanyabiashara mdogo ambaye huwa anabeba takataka ambao ni azipeleke pale Mwakirunge hivi sasa hakupitiki. Mfanyabiashara ambaye yeye kazi yake ni kuchukua mihogo ama mboga kuzileta kwa market pale Kongoya, hivi sasa barabara hazipitiki, na hiyo kwamba hazipitiki huwa ni mali ambayo yako nayo na ni mali nyingi ambayo yako nayo, ikiharibika imeharibika. Mfanyabiashara mdogo anapata pia mafunzo kutoka kwenye kongamano hili, anapata fursa ya
kuangalia pia wawekezaji wakubwa, maana yake utakuwa na watu wageni mashuhuri watakuwa wanazungumza, wanapeana mawaidha namna ya kukuza biashara. So atapata mafunzo, mbali na kuwa yeye atapata muonekano akiwa hapa kutoka kwa wawekezaji wakubwa pia. Achiel kuom kuonde ohala magigeto en mano mar yuto mag nam kwa dhoth nam chumbi mangima midendo ni blue economy. Tunawahamasisha hususan mambo ya ubaharia. Kuna uvuvi na kuna mambo ya kwenda baharini kama kwenye madao. Sasa sisi tuko hapa kuhamasisha nafasi za youth ama vijana kuweka nguvu zao ama bidii zao kwenda kujisomesha masomo ya kwenda baharini. Because unapata hata samaki yetu, wale ambao wanavua samaki mingi zaidi ni wavuvi ambao hawako hata ni vessels za kutoka nje. Na hiyo ndio kitu ambayo nafikiri ile Kenya Fisheries inajaribu kubadilisha. Kwa sababu kuna fursa ya sisi kuwa, kwa nini zaidi ya 70% ya zile samaki ambazo tunatumia hapa hazitoki hapa. So pale ile kwetu ni fursa kubwa sana. Moko kuom jo ohala matindo manoyuoro ne bende onyiso geno margi kaluwore gi romono mar ndalo adek. Wabro faidika gi puonj margi magibro kelo kaendi. To ndalo adek ne wambe ohandwa kaka mar jo ice cream. Wambe wadhi improve ki ohala nikech uso ne tin chien kaendi, to koro gisani magibiro ndalo adek niendi wambe wadhi yudo at least wadhi yudo pesa moro matin mwanyalo go stock maro. To warito gi mondo gibi wambende mondo gipuonjo kaka ambo wandwa nyalo dongore. Itanipa fursa ya mimi kujumuika na kukutana na watu tofauti na kuona products zangu, and also kwa watu kama investors kuja kupatana na biashara yangu. En romo mageto kelo kanyakla joket mwandu mawuok e pinje mopogore ka jo ohala matindo, to koni romo makama biro konyogi yudo chiro mag mwandu magiloko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12. Chenro mar Injili kalo biro iri. E alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi Jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Donge wiyoni nen maralum? Ma ok en rangi maralum. Kara nyalo bedo ni walali yawa. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yawa. Mos gilalga nikech wi odni tindo lokre. Mike, udi ni ber manade ni wa. Erokamano, pod en na wi tado mar Cover Max machon cha. Nyiewo bati mar Cover Max, ok en na wi tado. Rangi mar dak lalo bura ka ok olokore kendo en kod warranty. Kisekri mar gedo, abiro teri kuom dila mar MRM.
Ka isetiyo kod mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product mawuok mabati rolling mills. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Machiegni e pap weche mag tuke riwruok matayo tuke okapu mar basketball e pacho kaindi oyango jotugo mabiro tingo bendera mar Kenya e tuke mag jotugo adek e okombe mar Kenya Cup. Tugo mag 3x3 mibiro tugi alap ma Cairo International Stadium boma ma Al Kahira kochako tarik 1 nyaka 3 dwe manyien. Timbe ariyo osebedo katimo orako ka giikore ne tukego. Tugo miyogi thuolo machopo points ka girango yudo thuolo mar tugo Olympics e piny France boma Paris higa 2024. Wakeni ma Kenya ni e pool B kaachiel gi Benin, Madagascar, Morocco kod Niger, ka chuo ni e pool B kod Benin, Madagascar, Morocco kod Mali. Training for like 3 months, preparing for the event. We've had like different players coming to camp, help us to get better. We've had film sessions, analyzing the teams in our pools. So I'd say we are very much prepared. And our target is to win. We want to go to that Olympics. We want to become Olympians. That's our target. It will be a plus, and also when it comes to points, 3-on-3 is different with 5-on-5. 3-on-3 is a matter of collecting points. So at least our ranking will go up in Africa. Kenya nilo midila adek mag gold, silver, ariyo kod bronze tuke mag pinje Africa ma jogo manigi ng'ol ma winjo mano Africa Deaf Olympics Championship e paw tuke ma Kasarani. Isaac Tong noloyo gold e piem mar mita 400 ka ichikruok e Ohinga. Ian Wambui, Peter Wareng, Lucas Wanjiru bedo namba 1, 2 kod 3 e piem mar mita 5,000 ma chuo. Kod Wakeini ka kor Wakeini Sharon Bitok, Aida Odero kod Win Baraza noloyo mita 5,000. Tukego oruma yango dhiambo ma kawuono.
Kawadhi nyime eni NBA oyawo pisi margi marabich e pinje Afrika, pisi moyawo boma ma Nairobi. Kaka yo madhi odiechiengni ne gibago tuke kod tiegruok mar jotugo matindo mag basketball manojuru kod jotugo 70 ma hikgi nie bwo 16 yawuoyi kod nyiri. Nairobi oriwore kod Cairo, Egypt, Dakar, Senegal, Johannesburg, South Africa, Lagos, Nigeria kaka piny mabende koro obagi chenro to kod apisi manyien mar NBA. We're able to give them opportunities to maybe expose them to additional, opportunities to become better at a younger age. We want to see Kenya starting to file youth teams to go and play on the continental stage, U16, U18, both for boys and girls. It's been over a decade, but the timing is right. Now the timing, it's not, obviously we had COVID in between for 3 years, but we're very excited about the opportunity to continue to build and grow the NBA business and grow the basketball ecosystem here in Kenya. We are going to provide all that you need to ensure that this agenda takes off. You are most welcome in Kenya. And from the meetings we've had this morning, we also have the political goodwill. Ramogi kamano kuom kete Ramogi Tv chenro mar Oimore. Jogo mabende osebedo ka nenowa odiochieng' ma kawuono gin ji mathoth mabende wacho neno achiel kachiel. Erokamano Movin Ogola iwacho kanyo ni imoso Bishop Samson Omogo kod Patricia Omogo manokwa Ruto kod Dani. Gini wacho ni gineno yo makare. Erokamano kuom ote machal kamano majok maneno achiel kachiel nyakora Moga Jwangi odhiambo masani. Nitiere ng'at ma bende neno ka maong'ere kaka Jen Achola entiere gwenge mag Kisumu Kibos. Wacho neno achiel kachiel kod mama mare Betty. Erokamano Jen Achola kuom kete Ramogi TV. Neno kanyo achiel kachiel kowuok e gwenge mag Kisumu. Nitie kama bende luongore kaendi ni Triza Odera.